তেরাই বলে সেই মানে ডিপলি ফরেস্টেড সেখানটায় এক সময় ওই এবং তেরাই এবং অ্যাডজয়নিং এরিয়াজে সেখানটায় ইফ ইউ রিমেম্বার এক সময় জিম করবেট তখন সেই বাঘ শিকার করতেন। ফুটহিলসের আশেপাশে এইখানটায় তাদেরকে জায়গা দেওয়া হয়েছিল সেটেল করার জন্য। তো তারা সেই জঙ্গল টঙ্গল কেটে ইত্যাদি করে দে হ্যাড সেট। there were several villages, আমি এখন এক্সাক্ট নাম্বারটা ভুলে গেছি, বাট প্রবাবলি অ্যারাউন্ড 20-20টার মতো গ্রাম, 20-25টা গ্রাম। এবার এইখানটায় কিন্তু পাঞ্জাব থেকেও শিখ রেফিউজিজ হ্যাভ been brought in and they had probably a little more land than these people. তো ইনি এদের ওখানে সেই খেজুর গাছ ছিল, তো সেই খেজুর থেকে উনি বসে তারা সেই ঝোলা গুড় ইত্যাদি বানিয়ে পান এনে লোকাল যে শহরগুলো ছিল আশেপাশে, সেটা মেরঠ, বরেলি, মোরাদাবাদ, শাহজাহানপুর, যেগুলো যেগুলো জায়গায় যেখানটায় সামটাইমস দে উড গো আপ টু লখনউ, বাট এইসব জায়গাগুলোতে যারা বাঙালি ফ্যামিলিজ ছিল তাদের তারা বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে এই গুড়টা দিয়ে আসতো। তো এইটা ছিল ওনার কাজ। এছাড়াও আরো কি কি করতো আমি জানি না, ওনাদের জমি টমি ছিল, কিন্তু অবশ্যই খুবই কষ্ট ছিল। আর সবচেয়ে এটা বড় জিনিস ছিল, মানে দিস আই had heard at the time, কিন্তু I was too young, and it was not until years later while I started discussing shadow lines with my students, তখন হঠাৎ আমার এটা মনে পড়লো। তখন I started working on this. They were not given Indian citizenship, and ওদেরকে ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ দেওয়া হয়নি আনটিল 2019 আই থিঙ্ক। 2019-20তে তখন মানে জাস্ট বিফোর এই কোভিড টোভিড আসার আগে বা ঠিক ইমিডিয়েট ওই পিরিয়ডটাতে তখন একটা কথা ছিল যে এদের ফিউচারটা কি, এদেরকে কি দেওয়া হবে, এদেরকে সিটিজেনশিপ দেওয়া হবে না, এদেরকে সিটিজেনশিপ মানে কবে দেওয়া হবে। তো এটা হচ্ছে একটা খুব মানে অ্যামেজিং জিনিস। আমি এটা যখন আইবি কে বললাম, তারপরে I sent him I think a link to a newspaper report from by the Times of India, I believe, again 2020, yes. where their citizenship I think was still in question. তো এটা হচ্ছে একটা অ্যামেজিং জিনিস, নট প্রবাবলি সো অ্যামেজিং, কারণ যখন একটা হিউজ ইনফ্লাক্স এসেছিল তখনকার গভর্নমেন্ট সেটা প্রথমে আই এম শিওর ইউর অ্যাওয়্যার যে প্রফুল্ল ঘোষ তিনি কিন্তু একটু মানে ঠিক ডিল করতে পারছিলেন না। এটা ইতিহাস পড়লে বোঝা যায় যে বা তখনকার দিনের অ্যাকাউন্টস পড়লে ঠিক ডিল করতে পারছিলেন না যে এত, এবং কি এসছে মনে করুন 4 লাখ 4.5 লাখ লোক এসে উপস্থিত, এরা কোথায় যাবে কি করবে, এবার সেখানটায় এদেরকে কিভাবে সেটেলমেন্ট করা হবে। সো 1951 there was this initially এলো কি বিল, এভিকশন বিল। এভিকশন বিলের একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস যে ইলিগাল অকুপেন্সি করলে যে জমির মালিক সে তোমাকে বার করে দিতে পারে। এবং কোথায় হচ্ছে ইলিগাল সো কল্ড ইলিগাল অকুপেশন, সেটা হচ্ছে কি যে কোনো খালি জায়গায়, সেই খালি জায়গায় জমিতে গিয়ে বসলেও বলবে এটা আমার জমি, সেই গুন্ডা পাঠিয়ে পুলিশ পাঠিয়ে মারপিট করে সব। তো সেইটা নিয়ে তখন একটা yeah, that is also the rise and to power of the UCRC, ওটার নামটা কি United I think United something Central for Refugee Council, United Committee Refugee Council, যেটা সিপিআই ডমিনেটেড ছিল। তো তারা আরেকটা ছিল RCRC which was dominated by RSP, কিন্তু এখানটায় they took dominance from both UCRC took dominance from RCRC and Hindu Mahasabha। এইটা নিয়ে তারপরে তারা এই আরম্ভ করলেন সেই নানান রকমের ঝগড়া। হচ্ছে গিয়ে 1951-তে আলটিমেটলি যখন একটা এলো, সেটা কিন্তু ডিসপ্লেসড পারসনসদেরকে সেটেলমেন্ট নিয়ে তারপরে একটা এলো, অ্যান্ড এভিকশন ফ্রম অকুপাইড ল্যান্ড, ইলিগালি অকুপাইড ল্যান্ড। ঠিক আছে, দিস ইজ সামথিং ভেরি ভীষণ কমপ্লেক্স কি বলবো এরিয়াস। আচ্ছা, আমি আর একটা কথা জিজ্ঞেস করে নি একটু এসবি স্যারকে, সারণ্য, মানে ও তো সিলেটের লোক অরিজিনালি, ওরা সিলেটে একটা রেফারেন্ডাম হয়েছিল, সিলেটের এটা কোনো রেফারেন্ডামের প্রসঙ্গ? হ্যাঁ, সিলেটের রেফারেন্ডাম হয়েছিল 1946-এ। You see, Sylhet was something was very ambiguous. Sylhet was part of Assam,
তখনকার দিনে আনডিভাইডেড আসাম। এবার এইখানটায় যেটা হলো যে সিলেট যখন ওই এটা আসবে, যখন পার্টিশনের কথা হচ্ছে আর্লি অন, দের ওয়াজ এ রেফারেন্ডাম ইন সিলেট যে কে কোথায় যাবে। তো সেই রেফারেন্ডামে মানে আহ, আমার ঠাকুরদা ওয়াজ, উনি তখন ওখানে ডিস্ট্রিক্ট মেডিকেল অফিসার, ওনাকে চার্জ দেওয়া হয়েছিল একটা পার্টিকুলার এরিয়াতে রেফারেন্ডাম করা। এবং আমার যতদূর মনে আছে, দ্য পার্সন ইন চার্জ অফ মিলিটারি চার্জ of this referendum was one brigadier Mohinder Singh Chopra. উনি একটা SYL সিল ফোর্স, সিলেট ফোর্স কমান্ড করছিলেন। এবং তার some of his troops, some Gorkhas were allotted to my grandfather. তো এরা ওই তখন রেফারেন্ডাম চলছে, এদিকে আবার আমার জ্যাঠামা, আমার জেঠু, তিনি আবার ছিলেন যে আরেক দল, একটা একটা দলের সাথে ছিলেন, যারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে বলছিল যে তোমরা ইন্ডিয়ার জন্য রেফারেন্ডামে হ্যাঁ। একটা স্টেজ এলো যখন আমার জেঠু তারা নৌকো করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছেন। সো হি কেম টু দ্য প্লেস ওয়ার মাই গ্র্যান্ডফাদার ওয়াজ। এখন আমার গ্র্যান্ডফাদার বিং দ্য ম্যান দ্যাট হি ওয়াজ, he told the Gorkhas to get ready to fire. এরা রেফারেন্ডামটাকে আটকাবে। So fortunately it was this disastrous thing was avoided. ওরা নৌকো, যেহেতু আমার জেঠু বুঝতে পারলেন যে ওর বাবা রেফারেন্ডামটা চার্জে রয়েছে, তো দে ওয়েন্ট অফ এলসওয়্যার। কিন্তু eventually it was the then chief minister of Assam, বরদলুই, তিনি বললেন যে না, আমি কিন্তু সিলেটকে চাই না, কারণ ওটা যদি না আসে তাহলে একটা হোমোজিনিয়াস অ্যাসাম তৈরি হবে। তা সত্ত্বেও there were districts like করিমগঞ্জ, কাছাড় ইত্যাদি, যারা ওভারওয়েলমিংলি করা দরকার। কোথাও গিয়ে একটা আর্কাইভিং ভীষণ প্রয়োজন আছে, কিন্তু আনফরচুনেটলি history failed us in a way, এটুকু বলতে পারি, or we have failed history, either way. Sir, we have been talking about rehabilitation. Rehabilitation তো শুধু সেটেলমেন্টের হয় না, রিহ্যাবিলিটেশন তো একটা জীবনেরও হয় স্যার। এই পুনর্বাসনটা খানিকটা আইবি স্যার এটা বলেছেন তার কথায় যে প্রফেশনাল ফিল্ডে পুনর্বাসিত হতে হবে, সেই রিহ্যাবিলিটেশনটা ভীষণভাবে প্রয়োজন। তখন আর কোনো পুঁজি নেই, জমি জায়গা চলে গেছে, বাড়ি ঘর চলে গেছে, সবকিছু ছেড়ে এসেছি। এমনকি ওই এভিকশন অ্যাক্ট ইত্যাদির মাধ্যমে যে জায়গাটায় থাকছি সেই জায়গাটাও কতদূর আমার সেটা জানি না, কতদিন আমার থাকবে এটা জানি না। এসবি স্যারের অনুমতি নিয়েই হয়তো আমি একটু কথাটা বলছি। স্যার কালকেই আমার সাথে দীর্ঘ কথা বলেছেন এবং সেই অ্যানেকডোটটা শেয়ার করতে গিয়ে বলেছেন যে হাউ হিজ ফাদার, ইন স্পাইট অফ বিং such a high place military official, had always craved for a home, a space that he could call his home, and it didn't come. It didn't come, before, as late as 1991, if I'm not wrong. So that's a huge, several decades have passed in between. একটা জিনিস সারণ্য একটু তোমাকে ইন্টারাপ্ট করি। এই বাঙাল ঘটি ব্যাপারটা আনফরচুনেটলি কিন্তু আমি এখন ফরচুনেটলি দেখছি যে এটা কম, কিন্তু আমি যখন যাদবপুরে আসি, আমি আমার মতো বড় হয়েছি, এবার আমার বাড়িতে আমার ঠাকুমা দাদুর কথাবার্তা শুনে আমার বাঙাল টান ছিল কথা, এখনো হয়তো আছে, আমাকে তাই জন্য আইবি মাঝে মাঝে খেপায়। কিন্তু সেই এই যে বাঙাল হওয়াটা বা বাঙাল টান আনাটা, আমি যখন প্রথম এখানে পড়াশোনা করতে আসি তখন আমার কথায় অনেক বেশি ছিল, মানে সেটা বাঙাল কাম হিন্দি টান। সেটা নিয়ে আমাকে প্রচুর হাসাহাসি করা হতো। যেমন যে কথাটা এখনো রয়েছে, মানে ভেতো বাঙাল, বা রেফিউজিকে সে রেফিউজি, বা মনে করো ইউ গো ব্যাক টু ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই 74.5 সেই মাসিমা মালপোয়া খামু, এইগুলো যে হাস্যকর। তাই জন্য আমি ঠিক জানি না এটা কতটা মানে ছিল, বা মানে এটার ইন্টেন্স ইফেক্টটা কতটা হয়েছে আর কতটা হয়নি, এবং এটা বোঝাই যেত। মানে একটা ছিল যারা এখানে ছিলেন তারা অনেকে, যেমন আমার বাবা যখন মেডিকেল
যে পড়ছেন তখন বলা হচ্ছে যে এরা তো হ্যাঁ এদের সবারই জমিদারি ছিল। পশ্চিম পূর্ব বাংলা থেকে যারা এসছে সবাই বলতো আমাদের ঘর এত সুন্দর, আমার বাসা এত সুন্দর, আমাদের ওখানে এত জায়গা জমি, এত মানে গাছপালা ইত্যাদি ইত্যাদি। হ্যাঁ সবাই জমিদার, এত জমিদার ছিলি তো এখন এরকম কেন? এরকম কেন মানে অবভিয়াসলি হচ্ছে যে ইউ রিয়েলি ডোন্ট হ্যাভ মাচ মানি এনিওয়ে। রাইট আর প্রফেশনালিজমটা দুটোতে হলো, একটা হচ্ছে মেয়েরা মহিলারা তারা কিন্তু ভীষণ প্রফেশনাল হয়ে গেলেন, প্রফেশনাল বাঙাল মহিলারা কিন্তু ইনক্লুডিং আমার পিসি, তিনি তখনকার দিনে সেই স্কটিশ চার্চে ডান্ডাস হোস্টেলে থেকে তিনি MA করলেন ইকোনমিক্সে। এরকম মানে they all went out into the world to secure a professional grounding which kind of at least mentally, probably definitely monetarily compensated this great loss, if you wish. Exactly. Despite the fact that the loss might not have been very immediate. ঠিক আছে, যেমন আমার ফ্যামিলিতে it was not a very immediate loss because my grandfather was already in government service. But what happened is অবশ্যই বাড়ি থেকে যে খাবার দাবার আসতো, যে সাপোর্টটা আসতো, ওটা চলে গেল। That was it. ঠিকই স্যার। ইনফ্যাক্ট মানে এই যে বাড়ির মেয়েরা বেরোলেন প্রফেশনাল ফিল্ডে, পড়াশুনো করলেন, কাজে যোগদান করলেন, দ্যাট কাইন্ড অফ হ্যাড আ মানে ইফ আই মে সে দিস আ রেভলিউশনারি শিফট ইন দ্য সোশ্যাল ফ্যাব্রিক অফ বেঙ্গল, পোস্ট পার্টিশন বেঙ্গল, তাই না স্যার? মানে এটা আইবি স্যারের কাছে আমি আসবো এটাই, মানে আই হ্যাড দ্য গুড অপরচুনিটি অফ হ্যাভিং আ ফিল্ম টক, delivering a film talk in Panchla Mahavidyalaya, one of our more institutions, where they asked me to teach their students Mahanagar, Satyajit Ray's Mahanagar. And of course, in our Center for Partition Studies, we had organized earlier a discussion on Meghe Dhaka Tara as well, যেখানে নিতা আর্কিটাইপ হয়ে উঠছেন, এবং পরবর্তীতে মহানগরেও আমরা সেই চরিত্রকেই আবার ফেরত আসতে দেখবো যে কাজের জগতে আসছে। এটা একটা টেকটনিক শিফট, মানে এটা ভাবাই যেত না স্যার। আপনি বাঙাল পরিবারের কথা বলছেন, আমি নিজে ঘটি পরিবারের সন্তান হয়ে বলছি, আমাদের মানে আমার মাকেও একটা পয়েন্টের পরে চাকরিটা কন্টিনিউ করতে দেওয়া হয়নি। তার কারণটা ওটা যে মানে এটা এবং দ্যাটস লাইক 3 decades or 4 decades from partition। হ্যাঁ, কিন্তু পৃথিবীটা আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেল। এটা একটা ম্যাসিভ সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট আছে। আইবি স্যারকে একটু রিকোয়েস্ট করবো এটার মানে ইমপ্লিকেশনটা নিয়ে একটু দুটো কথা, যদি বিশেষ করে আমাদের প্রচুর গার্ল স্টুডেন্টস আছে, তারাও একটু ইন্সপায়ার্ড হয় কথাটা। এমনিতে এটা খুব স্বাভাবিকভাবেই আসে যে আমার যদি ইফ আই হ্যাভ সামথিং টু ফল ব্যাক আপন, আর আমি তো বলছি যে সুদীপের গ্রামের বাড়ি নেই, আমার পুরাস কানপুর কলেজ পেরোলেই কিন্তু আমার গ্রামের বাড়ি। সেখানে আমার যদি সব চলে যায়, আমি গিয়ে বডি ফেলে দিলে ওখানে কিন্তু নদীর ধারে আমার সমাধিও হতে পারে, আমি কিন্তু না খেয়ে মরবো না। যাদের সব চলে গেল তাদের সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ একবারে মানে সব দিক থেকেই একেবারে এখানে যে চলে আসাটা, এবং যেটা একদিক থেকে আমার মনে হচ্ছে যে এই যে উইমেন ফোর্সটা যেভাবে হিউজলি বাধ্য হয়েছে কাজে নামতে, উপায় নেই, যে কোনো ভাবেই আমাকে কিছু রুজি রোজগার করতে হবে, পেট চালাতে হবে, সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আসার এই যে পার্টিশন প্যাংস যেগুলো, যার জন্য আমরা যখন চিন্তা ভাবনা করে দিলাম না যে প্রমালগেশন তো ঠিক আছে, সেটা তো হলো, ওয়েভেল হলো 46-এ হলো, 47-এ হলো, মাউন্ট ব্যাটেন তখন ওই যে 17 তারিখ অব্দি ব্যাপারটা গেল কেন? কারণ এটা ব্রিটিশরা তো দায় নেবে না, অ্যানাউন্সটা করবে ডোমিনিয়ন স্টেটাস হয়ে যাওয়ার পরে ইন্ডিয়ান লিডার্সরা, তাই না এসবি স্যার? এটা তো ওরা সুন্দরভাবে প্লয়টা করলো, তার আগে বলবে না। এবার তার মাউন্ট ব্যাটেন এখান থেকে ওখানে লাফাচ্ছে, ওখান থেকে আলটিমেটাম দিয়ে দিল যে 48-এর জুনের 30 তারিখের মধ্যে হতে হবে, ও 3 তারিখ 47 সালের মধ্যে ওর মাউন্ট ব্যাটেন প্ল্যানটা দিয়ে দিল, এখানে থাকো না হলে ওখানে যাও, তুমি যদি চাও তুমি একা থাকতে পারো। তো এই যে ইন্টিগ্রেশন অফ দ্য কান্ট্রি যেভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপ নিয়েছে, সেইখানে এই যে আমাদের যে বর্ডার উইথ মডার্ন ডে বাংলাদেশ এবং কন্টেস্টেড এখানে বর্ডার, যেখানে আমরা যে যদি আমি বলি যে একটা নদীর নাম হচ্ছে মাথা ভাঙা, লোকে আমাকে বলে যে মাথা ভাঙা তো একটা ব্লকের নাম উত্তরে কুচবিহারে, তাহলে হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে
সেইখানকার জায়গাটার কথা বলছি, আমি নিজে পার্সোনালি গিয়ে দেখেছি। ওখানে মানসাই বলে নদী আছে, ভালো নাম তার জলঢাকা। এবার ওই নদীটা তার ইচ্ছে মতো ওই সার ক্রিকের মতো গুজরাটে এদিক আসে ওদিক যায়, যেদিকে ঢুকে যায় সেটা সেই বছর বা সেই বর্ষার জন্য এ দেশের থাকে না, ওই দেশের হয়ে যায়। আজকে পর্যন্ত আমরা কি বর্ডারের কথা বলছি না ফ্রন্টিয়ারের কথা বলছি? লার্জলি আনচার্টেড যে এজেন্সি গুলো, নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার, ফ্রন্টিয়ার, নেফা, ফ্রন্টিয়ার, বর্ডার হলে তো আমি কাঁটা তার এপার ওপার সেইভাবে বুঝবো। যেটা ওই জ্যোতির্ময়ী দেবীর বইটার কথা এসবি স্যার বলছিল, এপার না না গঙ্গা। না, না, জ্যোতির্ময় দেবীর গল্পটা কিন্তু একটু অন্যরকম। মানে আমি এটা এপার এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, যেটা রিভার চার্নিং হিসেবে আই থিঙ্ক এনাক্ষী চ্যাটার্জি ট্রান্সলেট করেছেন। আচ্ছা, ওই গল্পটা কিন্তু আবার আরেকটা, মানে এরকম অনেক গল্প আছে, উইচ ইজ টু সে, মানে অ্যাজ আ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট জ্যোতির্ময় দেবী নিজে বড় হয়েছেন জয়পুরে, উনি ছিলেনও জয়পুরে, ওটা অনেক পরে পশ্চিমবঙ্গে আসে। তো ওনার গল্পটা হচ্ছে একটি মহিলা কি, তার নাম সুতার, সুতার বা সুতর আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, যাই হোক। তো সে এটা যখন পার্টিশনের সময় তখন কি হয়েছে, তার গ্রামে হঠাৎ হামলা হয়েছে, আহ, তার পরিবারের সবাইকে মেরে দিয়েছে। এবার তাদের ঠিক পাশে, তার বাবা স্কুল টিচার ছিলেন, হেডমাস্টার ছিলেন, তার ঠিক পাশে হচ্ছেন একজন মুসলমান ভদ্রলোক, আজমল কাকা। তার বাবার সাথে খুব বন্ধুত্ব। তো তিনি এই মেয়েটাকে তার বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং তাকে উনি রাখেন বাড়িতে তার ছেলে মেয়েদের সাথে। এবং এরপরে আস্তে আস্তে মনে করো প্রায় 1950 সাল হয়ে যায়, যখন কিছু জিনিস একটু নর্মালাইজড হয়েছে, তখনও ট্রেন যাতায়াত করছে বিটুইন ইন্ডিয়া, সরি ইস্ট পাকিস্তান, ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ। তো সেই ট্রেনে ওকে ওর ছেলেরা গিয়ে কলকাতায় ওর পরিবারের কাছে দিয়ে আসে। কিন্তু ওর পরিবার তাকে নিতে রাজি হয় না, কারণ সে এই 2 বছর না 3 বছর মুসলমান বাড়িতে ছিল। এই একটা সমস্যা আরম্ভ হয়, যেটার জন্য সে আস্তে আস্তে পড়াশোনা করে মন দিয়ে, তারপর সে again becomes a professor I think of history, and ও একটা চাকরি পায় দিল্লিতে ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজ বলে একটা কলেজে, সেখানে সে চলে যায়। আর দিল্লিতে she finds that এই যে ডিফারেন্সিয়েশন, যেটা পাঞ্জাবিদের মধ্যে পোস্ট পার্টিশন, এই যে এইখানটায় ছিল বা মুসলমানেরা রেখেছে বা মুসলমান বাড়িতে তাকে আশ্রয় দিয়েছে, তার জন্য সে কোনোদিন বাড়িতে পুজো করতে পারবে না, পুজো সে কোনো শুভ অনুষ্ঠানে গেলে তাকে আলাদা করে খেতে বসাবে, এইসব কিছু ছিল। এটা খুব আমার মনে হয় একটা খুব সিগনিফিকেন্ট নভেল উইচ স্যাডলি ইজ মাচ নেগলেক্টেড। এটা আমার মনে হয় আমাদের মানে আমরা অমিতাভ ঘোষ পড়ি ঠিক আছে, শ্যাডো লাইনস অল ভেরি গুড, বাট আই থিঙ্ক উই শুড অলসো বি ইনক্লুডিং দিস নভেলস লাইক দিস। একদম একদম অন্য করতে করতে একদম বাহ, স্যার গল্প করতে করতে অনেকটা সময় আমরা কাটিয়ে ফেলেছি, একদম একটু শেষে দিকে একদম চলে আসতে চাইবো। অনেক কিছু বলার বাকি থেকে গেল, there would always be a second edition I'm sure. স্যার যারা ছেলে মেয়েরা নতুন পার্টিশন লিটারেচারের সাথে পরিচিত হচ্ছে, এই যেরকম শ্যাডো লাইন্স পড়বে, অন্যান্য টেক্সটও তারা জানবে, এরা হয়তো অনেকেই ইভেনচুয়ালি পার্সিয়ান স্টাডিজ নিয়ে গবেষণাও করতে চাইবে আগামী দিনে। এইখানে আমার একটা ভীষণ মনে হয় যে যেরকম ফর্মাল আর্কাইভিং, বিশেষ করে ইস্ট আমাদের এই বাংলার পার্টিশনের ক্ষেত্রে খুব একটা বেশি আমরা পাবো না হয়তো একটা পয়েন্টের পরে। সেখানে লিটারেচার, ফিল্ম, আর্ট, দে উড অলওয়েজ হোল্ড আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্লেস। ইনফ্যাক্ট আমি একটা রেফারেন্সেই জেনেছি, আমার বইটা এখনো পড়ার পুরোটা সুযোগ হয়নি, কিন্তু এই ইন্ডিয়া আফটার গান্ধীতে রামচন্দ্র গুহ শুরু করছেন একটা কবিতা দিয়ে। সো কবিতা ইজ becoming a very important source, is being cited as a source. এই রকম অবস্থায় মানে does partition studies and research on partition studies, especially on Bengal partition, does it call for a new research methodology or an inventive research methodology? এই বিষয়টা আপনাদের একটু মতামত জানতে চাই। I am not going to agree with you on this, Sharanu, because I think that there is a lot of scope, and that huge amount of scope comes from
আমি যখন কলকাতা নিয়ে কাজ করছি, আমার মেইন ইন্টারেস্ট হচ্ছে আর্লি কলোনিয়াল কলকাতা, Right. ক্যালকাটা অ্যান্ড দি হিস্ট্রি অফ মেডিসিন ইন আর্লি কলোনিয়াল বেঙ্গল। Mhm. তো এবার তখন আমার বেশ কয়েকবার দেখা হলো উইথ পি থঙ্কপ্পন নায়ার, পি নায়ার, যাকে ঠিক আছে। বেয়ারফুট হিস্টোরিয়ান অফ ক্যালকাটা বলা হয়। তো হুম। আমি আরেকজনের সাথে ওর বাড়িতে গেলাম, আমার একটা ছোট্ট বাড়ি ওই কাঁসারি পাড়া রোডে, ভবানীপুরে। তো সেখানে গিয়ে তার সাথে আমার কথাবার্তা হলো। তিনি আমাকে একটা ব্যাপার বলেছিলেন, যেটা আমি তারপর থেকে, দিস ওয়াজ অ্যাবাউট সে 15 ইয়ার্স আগে। তো উনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন যে, দেখো, তোমার যদি করতে হয় তাহলে ইউ গেট ডাউন টু ফিল্ড ওয়ার্ক। তুমি যাও এই ক্যালকাটা মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের এখানে খোঁজাখুঁজি করলে ইউ উইল ফাইন্ড অ্যাডিকুয়েট আর্কাইভস। সেই আর্কাইভস গুলো ধরে ধরে প্রত্যেকটা রাস্তায় তুমি হাঁটো, তুমি লেখার মতো ইতিহাস পাবেই। এটা হতে পারে না। Okay. আমাকে বলেছিল নো ম্যাটার হোয়াট। তাই জন্য দ্য সেম থিং উইচ গার্গী চক্রবর্তী ডিড ইন হার বুক ইজ অ্যাপ্লিকেবল টু অল রিসার্চার্স নাও। যে এই যেগুলো বললাম, সাদার্ন সাবার্ব হোক, যেখানেই হোক, ওখানটায় গিয়ে গিয়ে যদি কেউ ফিল্ড ওয়ার্ক করে হেঁটে হেঁটে, তাহলে কিন্তু এমন কাজ করতে পারে উইচ উড বি ফ্যান্টাস্টিক। But the point with our universities, and unfortunately our so-called academics, many of them, no apologies, I'm sorry, is that they are still fixated. You know, they are still Right. fixated with certain Look. terminology. A terminology ache, post-colonialism is something that I'm blatantly against, even though I have to discuss it. But for instance, when you talk of when you start referring to such and such a person who has said such and such a thing, and that is taken to be the ultimate truth, সেটা যাই হোক না কেন, বা এই জার্গন ফিল্ড একটা ডিকটামের বাইরে আর কিচ্ছু নেই, this is something that will invariably kill anyone's ambition about doing real field work. I know people who are writing on society, social events, places like এখানে কি হচ্ছে, সেখানে চা বাগানের কি হচ্ছে, এই হচ্ছে সেই হচ্ছে, ইন্ডিগো প্লান্টার, কিন্তু কেউ কোথাও যায়নি, এই ঘরে বসে বই পড়ে। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে একটা, যেটা আমি শিখেছি, আমাকে বলা হয়েছে আই ডিড এ লট অফ ফিল্ড ওয়ার্ক, অ্যান্ড যারা সিরিয়াসলি কাজ করতে চায়, ফিল্ড ওয়ার্কের কোনো রিপ্লেসমেন্ট। Right, sir. এখানে সারণ্য, আমি এখানে বলি জাস্ট এসবি স্যারের সঙ্গে একই টোনে। সেটা হচ্ছে যে এই যে পার্টিশন স্টাডিজ যে সেন্টারটা, এটা তো কোনো ডিপার্টমেন্ট নয়। না, ডিপার্টমেন্ট বললেই মনে হয় না যে কেমন এটা রিজিডিটি অফ দি আর্মি কাইন্ড আর কি, ডিসিপ্লিনিং। হ্যাঁ, সেইটা কিন্তু বাইরে চলে গিয়ে এই সেন্টারটা কিন্তু এসেনশিয়ালি মাল্টিডিসিপ্লিনারি। এবং Exactly. যেটা এই যে হেঁটে হেঁটে যেটা করা যায়, দ্য ফিজিক্স অফ প্রেজেন্স আর কি, এই জায়গাটা মানুষের সঙ্গে তাদের কাছে গিয়ে জানাটা, এটার কখনো কোনো বিকল্প নেই। এসবি স্যারের একদম সঠিক কথা। এই যে এথনোগ্রাফিক ইনপুটস সোশ্যাল অ্যান্থ্রোপোলজির কাছ থেকে নিয়ে ইনিশিয়ালি সেই মালিনস্কি, র্যাডক্লিফ পুরনো হয়ে গেছে। আমার নিজের দেশে আমি কতটুকু জানি, মানে এমএন শ্রীনিবাসের অনেক বই পড়া বা আমার সুযোগ হয়েছে এইভাবে। আমি নিজে এথনোগ্রাফি মুর্শিদাবাদে অনেকদিন কাজ করেছি। তো এই মাদ্রাসে ছিলাম যখন, ওখানেও কাজ করলাম সাসেক্স ইউনিভার্সিটির সঙ্গে, এবং সেই ইনপুট গুলো কিন্তু আমাদের এই মোটামোটা আর্কাইভাল যে মেটেরিয়াল, এইগুলোর থেকেই তৈরি হতে পারে, রাদার দেন দি আদার ওয়ে রাউন্ড। যে আমি একটা Exactly, বই sir. পড়ে সেটাকে গসপেল ট্রুথ মনে করে তাহলে আমি ফান্ডামেন্টালিস্ট হয়ে যাব। আমি কি কন্ট্রিবিউট করলাম প্রাইমারি ডেটা ওয়াইজ? প্রত্যেকটা সাবজেক্ট কিন্তু এখানে এর সঙ্গে জড়িয়ে যাবে। এই যে কবিতাটা দিয়ে শুরু হলো, তিনি বিড়বিড় করে রাজশাহী 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 বলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এইগুলো তো কাজ, এইগুলোই কাজ, এগুলোই কাজ আগামীতে হোক। এবং আমরা আমাদের দিক থেকে সর্বতভাবে যতটা আমরা সাপোর্ট দিতে পারি। এটা শুনছিলাম যে ইউনিভার্সিটি 6 সেমেস্টারে ইংলিশের এবারে হয়তো ওদের কোর্স আছে এটার উপরে পার্টিশন, এবং আগামী দিনে এসবি স্যারকে তো ধরে রাখতে হবে আমাদের সঙ্গে একবারে। এসবি স্যার, I told him that I was just looking forward to listening to you. না, আমি ভাই এই কত জ্ঞান দেওয়াতে নেই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এইটুকুনি বললেই হবে। বেশ বেশ বেশ, চলো। আচ্ছা।
Well, Sharon, thank you very much for this opportunity to let me talk about things that I have been reading. আমার নিজের একেবারেই personal interest এ। It was our pleasure, sir. It was our pleasure. কেউ যদি পড়তে চায় তারা কিন্তু সুনন্দা শিকদারের সেই বইটাও পড়ে দেখতে পারে। সেটা অবশ্যই একটু পরের 1955 পর থেকে, কিন্তু এইগুলো যে কিছু হয়ে গেছে, এই যা আছে পড়ার ঠিক। On that note, sir, I would like to take this opportunity to thank SB and IB, sir. It was a very engaging conversation. I wanted this to go on for a little while more. We have to kind of bring it to a closure because we have our second session lined up right after this. Once again, sir, আমি দুজনের কাছেই একটু রিকোয়েস্ট করে রাখবো, this must have a second chapter. At least that's what I believe, and I hope that this must, graduate into or escalate into an offline event. Might be a call for papers someday in the near future, so that we can have a volume and we can actually incorporate the views and ideas of people across the globe who would deliberate upon, show us newer vistas on the eastern side of partition. That is, I can safely conclude after this discussion, is not only neglected, but it actually is crying for newer inputs. Yes. Newer inputs, yeah, attention. Yes. On that note, thanks a lot once again, sir. Over to Devanjan. Devanjan, thank you. Yeah. Thank you. Thank you all. Hello. Yeah. Audible. Yeah. Thank you, Dr. Shruti Bhattacharya and Dr. Indrashish Banerjee. Most welcome, sir. Sir, we would definitely like to hear more from you too, both of you. And it was a very engaging session, of course. But we have to move to the second part of our this session. And here I would like to introduce Professor Dipanjan Muhuri, who is a faculty member in the Department of English, Ramakrishna Mission Vidya Mandir, Belur Math. He's also the internship coordinator of Bose House campus, the second campus of Vidya Mandira. He has completed his MPhil from the Department of English and Cultural Studies, the University of Burdwan, and is currently pursuing his PhD from the same department. His essays have been published in journals like Music India, Langlet, Ajker Jodhan. His areas of interest include colonial Bengal, post-colonial literatures, trauma studies, translation studies, literary theory, and film studies. I would request Professor Muhuri to please present his paper. Thank you so much. I hope I'm audible. Yes, sir, you're audible. At the outset, let me first thank the Center for Partition Studies for giving me this opportunity. Let me also thank Professor Indrashish Banerjee for thinking of me, Professor Shruti Bhattacharya for thinking of me. It was really nice to converse with Sharonada for a considerable time while we were. I was not really one who was thinking about how this seminar would proceed, but I was in the loop, so to say. I really thank the organizers for having me. Now, before I start my presentation, I would briefly like to add to what Professor Bhattacharya and Professor Banerjee were so engagingly, and Sharunda were so engagingly discussing. There's a recent book on Bengal partition. It's a fascinating book. It's called The Long History of Partition in Bengal, Events, Memory, and Representations. It is edited by Shekhar Bandyopadhyay, Rituparna Roy, and two others. It has a fascinating introduction which tries to think about the partition of Bengal and how the partition in Bengal, as experienced in Bengal,
on the eastern frontier is significantly and ontologically different from the partition that we have experienced on the western frontier. Shekhar Bandyopadhyay points out that partitioning Bengal into two halves is impossible, is geographically impossible, because of the Sundarbans, because of the archipelago that forms between the two nations. So the project of partitioning the land, partitioning a land is conceived to be something that is done, once the lines are drawn. But if we take into account partition theories and border theories, particularly the work by Gloria Anzaldúa, we will see that partitioning is never a definite project. And the issue becomes even more complex, as Shekhar Bandyopadhyay repeatedly points out in the introduction, is because of the geographical impasse that the Sundarban creates between these two lands. This is the first point. The second point that he points out, that partition on the eastern frontier was a very long process. In case of Punjab, it had, I think, happened in two violent surges, but in case of the eastern frontier, it is a continued process. So it has the mechanisms of studying partition in the western and the eastern frontier has to be qualitatively very different. My supervisor, Professor Nandini Bhattacharya, also has a wonderful essay on how chores are formed and how chores destabilize this whole idea of partitioning land masses, and how chores have also been used as a mechanism of rehabilitating refugees, the homo suckers of modern day society. So these are certain observations or I know certain points that I would like to add to an otherwise very enlightening and very engaging discussion that we have had in the last session. Now, just a moment. My talk is entitled Unremembering Partition, Trauma and the Problem of Witnessing. Now, my paper primarily engages with the works of Sadat Hasan Manto and Urvashi Butalia, particularly The Other Side of Silence. And these narratives, as we all know, are primarily concerned about the western frontier of India and its partitioning. And I try to look at these narratives as an attempt to narrativize trauma. How do we create trauma narratives, and what are the problems and pitfalls of creating trauma narratives? In the process of in the course of my discussion, where I am primarily talking about the pitfalls, the possibilities, and the pitfalls of creating a trauma narrative, I engage with the possibility of witnessing, the problems of witnessing. First, I'm looking at trauma and how to narrativize trauma. And then I am looking at how are we to situate this complex process of witnessing within trauma. Now, when I say witnessing, I am primarily drawing the notion of witnessing from Primo Levi. And I am also aware of how Giorgio Agamben had responded to Primo Levi while they were talking about the process called witnessing. Now, if we look at how these two philosophers are conversing, we will see that the word witness is primarily derived from two Latin words. One is called testis, the male genitalia, testis, which means, if you elaborate on the Latin word, it means to be witness to a man's virility. Now, if a man is virile, then he is also
capable of producing. Therefore, there is this dual association of seeing a process of creation, a process that will be repeated in time. One. Two, the second root word for the word witness in English is another Latin word which is superstes, superstes, which means to outlive, to survive, or one who can stand through an entire experience and then act as a witness to that experience. Now, these two words and their association with the way I am interpreting the act of witnessing within the trauma narratives is very important. Let us underline these two ideas and set it aside for the moment. Now, as I go on discussing these two related ideas of, on the one hand, how to narrativize trauma and how to situate the complex mechanism of witnessing within these narratives, I come to my third point, which is the possibility of forgiveness. Is it possible to forgive when we retell? And what are the complexities involved in the process of retelling? Or should we remember violation, as something that is imprescriptible, something that has been done, and that thing cannot be undone. What is done cannot be undone. And in the process of remembering violation as violation, do I facilitate and accommodate the possibility of forgiveness? Now, these are the 2 points that I would try to talk about during the course of my lecture. Just give me a moment. Now, before I get to the core argument of my paper, I would like to point out a theoretical paradigm within which I am operating. There are 4 epigraphs to my paper, and it is within the theoretical paradigm of these epigraphs, the implications and the ramifications and the theoretical ramifications of this epigraph that I would like to situate my paper. The first epigraph is from Primo Levi. This is his memoir on the Holocaust. This is page number 192 from his book Survival in Auschwitz. And I quote, "Harbinek, the nameless, died in the first days of March 1945, free but not redeemed. Free but not redeemed. Nothing remains of him. He bears witness through these words of mine," unquote. The second epigraph is from Giorgio Agamben. It is from, again, a text from the Holocaust. The name of the text is Remnants of Auschwitz, the Witness and the Archive. We were talking about archiving and a failed archive as such. This is a very important book on the archive. And Giorgio Agamben says, "What is borne witness to cannot already be in language or writing." What is borne witness to cannot already be in language or writing, unquote. The third epigraph is from Jacques Derrida. This is from his book On Cosmopolitanism and Forgiveness, page number 32. And Derrida is talking about forgiveness and the theoretical complexities of forgiveness. He says, and I quote, "Forgiveness is not, it should not be normal, normative, normalizing. It should remain exceptional and extraordinary in the face of the impossible, as if it interrupted the ordinary course of historical temporality," unquote. Forgiveness is, according to Derrida, a spiritual capacity, right? We can only forgive things that are unforgivable. The last epigraph is from Geron Schoen by T.S. Eliot. This is a poem, a famous poem. And this is just a line, an enigmatic line. He says, "After such knowledge, what forgiveness? After such
experiences of trauma, where is the possibility of forgiveness? But that is an interrogative line. So he asks a question: is there at all a possibility of forgiveness? When Professor Guho taught us this poem in Calcutta University, he said this is a rhetorical question. Eliot is answering the question that there is no possibility of forgiveness. Then why retell? Then where is this imperative that we should retell? Because to retell trauma is to re-experience trauma. Then what is the ethical force guiding us through the retelling of trauma? Then why is it essential to narrativize trauma? We will try and find or problematize these questions that I have raised in the first part of my paper. Now, before I start talking of about the texts per se, where I am trying to apply my reading, let me quickly talk about trauma. Now, what do I mean by trauma? What is trauma? And we can read trauma as an interruption, as a psychic interruption, a psychic phenomenon that has the power to unsettle the ontological being of a subject, so that a person who was, suppose, A before experiencing trauma becomes A dash after experiencing trauma. So the post-traumatic subject is qualitatively, ontologically, and substantially different from the person he was before he had experienced trauma. Now, this is a very wide and general definition of trauma. But if anyone is a serious student of trauma, he has to go to Freud, then he has to come to Cathy Caruth, and certainly he then has to go to this brilliant French philosopher called Catherine Malabou. And I will very quickly sum up the trajectory that I am following in this paper, which in the process will also illuminate the questions that I have raised in the first part of my paper. The Freudian model that underscores the recursive pattern and the unintelligibility of traumatic experience is at the heart of Cathy Caruth's definition of trauma as an unclaimed experience. Trauma, Caruth argues, in the Freudian vein, is a belated utterance, a deferred and essentially incomplete experience marked by uncanny repetitions that remain inconsumable with the founding violent act. Caruth, however, uses Freud's illustration of the crying wound in Tasso's story to depict how trauma may lead to an encounter with the voice of the other, one that cannot be fully known but to which it bears witness. This is the theoretical lacuna. One which cannot be fully known but to which it must bear witness. Apart from underlining the inherent latency and the inaccessibility of this overwhelming experience, Caruth's intervention in the Freudian model of trauma also brings to the fore an impasse, the intersubjective quality of trauma, perhaps hinting at the possibility of human solidarity through suffering, and at once underscoring the inherent lacuna of witnessing an incomprehensible event. Shoshana Fellman and Dori Loeb have dealt at length with the crisis of witnessing with respect to crimes against humanity, and particularly the Holocaust events that have annihilated its own witness. Fellman, in the concluding chapter of her book, The Juridical Unconscious, Trials and Traumas in the 20th Century, and the concluding chapter is a fascinating read. The chapter is called A Ghost in the House of Justice, Death and the Language of Law.
Feldman rereads the actual fall of Kaczeknik during the highly publicized Eichmann trial in Jerusalem as the collapse of the witness. It is important to note that the spectacle of the falling body in the courtroom is also seen as the moment of the dramatic, which harbors a possibility for the birth of an active model of witnessing, which resides beyond the language of law. So you cannot talk to a witness of trauma in the language of law. The language of law is structured. The language of law has a fixed narrative. However, the trauma is something that disrupts the narrative pattern. So it is almost impossible to understand the witness of a traumatic victim in the language of law. And I will illustrate it through examples as we go to the primary texts. Apart from the conception of the past, which following the Freudian footsteps has largely remained atemporal and permanent, the possibility of witnessing is inextricably linked to at least three other connected categories: the ontology of the post-traumatic self, the idea of remembering as an ethical response, and the possibility of forgiveness, and its nuanced relationship with remembering vis-a-vis forgetting without amnesia. This is very important, forgetting without amnesia. It must be noted in this regard that recent advancements in neuroscience read remembering and forgetting as connected cognitive categories. Anyone who has read The Synaptic Self by Joseph Ledoux would know what I'm speaking about. As connected cognitive categories, where the idea of the mutability of the past is foregrounded. Informed by this idea, my engagement with trauma and its ethical remembering will focus on the partial, imprecise reconstruction of the past rather than its complete resurrection. So here, this is my bit. I am therefore differing from Cathy Caruth and Freud in this, that I am talking about the partial recall of the witness, because by definition, had he been the witness, he would have died. He had to go through the entire experience. Anyone who survives the experience, theoretically speaking, cannot be witness. Just like Harbinek, he survived the Auschwitz camp, but he never spoke. Primo Levi very interestingly writes that in the camp that Hitler organized for the Jews, there were people who could speak all European languages, and Harbinek, who, his name was not Harbinek, they made up the name. Harbinek means the nameless. He was so badly injured that he was muttering some words. He was barely 7 or 8 years old. And what was he uttering? He was uttering 2 syllables, which means nothing in any of the European languages. He was merely saying masklo or matisklo, and nobody knew what he meant. And Primo Levi says this is the ideal witness to the truth of the Holocaust, something that cannot be interpreted within this language. When Spivak asks, can the subaltern speak? She is not merely talking about speaking. She's actually talking about the practice of unlearning what we have learned. We must learn to hear the subaltern. We must learn to hear these witnesses, right? Next is my take on, as we move towards Catherine Malabou, I would be primarily referring to 2 books. Malabou has written a number of books, but these 2 books are very important if we are interested in trauma and how to narrativize trauma. Malabou, 2 books. One is The New Wounded, From Neurosis to Brain Damage. This is one. The second book is called The Ontology of the Accident, an essay on destructive plasticity. In these 2 books, she has defined plasticity, which she says is the capacity of the brain to forget. It is very important to forget. If you do not forget, normal functioning will be hampered. Joseph Ledoux has pointed that out. So it is this potential of the brain to forget, to create a new, to make space for new experiences. So is something that is the hallmark of a functioning brain. And Catherine Malabou points out that has defined plasticity in its generative, receptive, and destructive potential as the basic attribute of the
of the human brain and conceptualize cognition as an essential affective and embodied process. Now, what is important is that that it must be noted that Malibu in these two books points about the complete disruption of the spatio-temporal cognition, which characterizes Malibu's post-accident self as a self that is radically different from the former self. A contingent self, a completely ad hoc self, a self that is not connected to its previous self with a link. Now, I differ from what Malibu is saying, and I would rather side with Anne Whitehead when he says that there is a degree of buoyancy that is associated with memories. It hits us unaware, and the moment it hits us unaware, it underlines the fact that there is a remnant of a link with our former self. Therefore, the post-accident self, as Malibu says, is not completely detached from the former self. Had he been completely detached from the former self, there would have been no question of trauma. There would have been no question of trauma narratives. Now, this being theoretical framework, let us try to reread Toba Tek Singh. Now, this is a theoretical framework within which we are operating. Now, prior to reading Toba Tek Singh, I would just briefly mention what was called the permit system. The permit system was introduced on 19th July 1948 in India. Now, we are very proud that our country is secular, but when we study the permit system at length and we look at how the constitution had dealt with the problem of refugee and citizenship, then we certainly have to rethink how are we to define secularism. The permit system, as I said, was introduced on 19th July 1948. The permit system, the law stated, made two categories. One category was called evacuees, the other category was called displaced persons. By displaced persons, although no religion was mentioned either in the constitution or in the permit system, but by displaced person, the permit system actually meant Hindus and Sikhs, and by evacuees, they meant Muslims. Now, in 1947, a number of Muslims had left India to go and settle in Pakistan. But in 1948, particularly in March 1948, they had realized that that Pakistan is not what they had thought, and they wanted to come back to India. Now, the problem is these Muslims Indian Muslims who had left India to go to Pakistan now wanted to return to India. But their property was now being used to rehabilitate Hindus and Sikhs who were coming particularly from West Pakistan, also from East Pakistan. But the permit system, please keep in mind, was not used for East Pakistan. It was only implemented for people who wanted to come back to India only on the western frontier. Now, why is this the case? Because there were more than 16 million Hindus in East Pakistan who wanted to come back. And there were and the people who resided on the western frontier were very less. And most probably, I think, if I'm not wrong, 22,000 Muslims had arrived from the western frontier to India in March 1948. And Rajendra Prasad wrote a letter to Nehru saying that this would be a big problem. How are we going to manage if we have to accommodate all these Muslims who are now coming back to India? How are we going to manage the refugee crisis? And Nehru said, and after a discussion, and it was in discussion with Ambedkar, and if you read the debates of the Constituent Assembly, in discussion with Ambedkar, Nehru, and Patel, they came up with this idea of a permit system for the western frontier. And when in August 1948, Nehru stood up to answer the questions regarding the idea of citizenship in India,
he said only 2,000 permits were issued. Muslims, it was expected that 10,000 permits had to be issued every month. And from March till August 1948, only 2,000 permits were issued. In other words, only 2,000 Muslims were allowed to come back to India through the Western frontier. Now, this is also mentioned in Shekhar Bandyopadhyay's introduction, and so too in Nandini's work. They also want us to look into these these important things that were taking place, these important decisions that were taking place. The law never mentioned religion, but it actually were directed towards the Muslims and towards the Hindus and Sikhs. Anyway, now this being the backdrop, I will quickly, I know time is running away, I'll quickly come to this very well-known story by Manto called Tuba Tek Singh. Now, it is important to note that when I talk about partition with respect to this story, I am reading partition as an event, as Alan Bourdieu has used the term event. Event meaning any occurring that has a transformative capacity. Any occurring that has the capacity to change the order of temporality and belonging, thereby impacting the spatio-temporal component of the self. Spatio-temporal component of the self. And the story basically deals with the spatio-temporal component of the self. Now, we all know the story. It is a lunatic asylum in Lahore. And there is news that it is, I think, early 1948, around the time when the permit system was being discussed in India, particularly to be applied on the Western frontier and not on the Eastern frontier. That news arrives in a lunatic asylum in Lahore that India and Pakistan are also going to exchange madmen. Hindus have to go to India, the Hindu madmen, and the Hindu and the Sikh madmen, and the Muslims have to stay back in Pakistan. And a rigmarole follows, right? And it is very important to see, it is very interesting to see how these madmen, quote unquote madmen, are reacting to this news and how arbitrarily their country has been divided. And Bhisham Singh, who is the protagonist of the story, has only one question to ask. He asks only one question throughout the story. Where is Tuba Tek Singh? Tuba Tek Singh is the village from where he comes, right? And he repeatedly asks this question, where is Tuba Tek Singh? And when we look at these subjects, some of whom had suddenly, one of the inmates had climbed upon a tree and declared himself to be Muhammad Ali Jinnah. Another person had started crying. These people did not want to leave this madhouse, and they were seeing this completely as an irrational act of dividing a country suddenly. And what is interesting repeatedly is that this lunatic asylum therefore becomes a symbolic site. And when we are talking about the inception of a state, for us, state is given. We did not see the birth of a state. For us, we are born into a state, right? But for Tuba Tek Singh, for Bhisham Singh and others, they were aware of the constructedness of a state. And it's very important to underline that the idea of a nation state was completely alien to them. They identified themselves with villages, with towns, with lanes, with foods, with dresses, with gastronomic choices. And when Tuba Tek Singh repeatedly, when Bhisham Singh repeatedly identifies himself with Tuba Tek Singh, he doesn't want to go to India or Pakistan. He just wants to go to Tuba Tek Singh, wherever it is. For him, the spatio-temporal identification is with a village called Tuba Tek Singh. And as Shruti Bhattacharya, Professor Bhattacharya was pointing out, this is also a way in which we can think of archives. A man being an archive.
A man, oral history being an archive, micro histories being archived, rather than the grand narrative of a nation state. They were these people who had determined these lines and determined all these grand policies. They do not care about micro narratives. They do not care about how their decision of a grand narrative can actually become traumatic, can actually disrupt the spatio-temporal identification of a self. So Toba Tek Singh's, this is a metacognitive line almost. Toba Tek Singh's realization of himself, Toba Tek Singh's realization of Bisham Singh's realization of himself is rooted in a spatio-temporal reality called Toba Tek Singh, which is neither India nor Pakistan. He actually dodges this violent binary. And if we look at the end, how the story ends, where Toba Tek Singh, who has not lied down for 15 years, not slept properly for 15 years, suddenly falls on a no man's land between the two barbed wire nations and declares that place to be Toba Tek Singh. And the last line says, that place, which is Toba Tek Singh, is nameless, just like Hubernick, the nameless. The boy who had come out, the boy who had witnessed without any theoretical impasse, the Holocaust. Now, I was talking about this constant tussle between micronarratives, or all the other speakers have done that. I have also briefly talked about this tussle between micronarratives and the macronarrative of nation and religion that dominated the politics back then. Now, let me also talk about post-memory. When I'm talking about post-memory, I'm talking about people who did not encounter partition firsthand, but they have always lived with the memories of the partition being articulated to them repeatedly. And one such person is Urvashi Butalia. She was born 5 years after partition. She has grown up in Delhi. And I will just be concentrating on the first chapter because it's a huge book, very complex book. I will not be commenting on the other sections, just the first chapter. It's a fascinating chapter, and she says, Urvashi Butalia says, that it was almost an ethical question for me. Should I narrate or should I keep mum? Should I go back or should I not go back? And she says that she had experienced the anti-Sikh riots in 1984 after the assassination of Mrs. Indira Gandhi. And that spot of violence that she had experienced firsthand in Delhi brought back memories of partition. Memories of memory. Right? So it is two-way removed from the actual experience, and that propelled her to go to Lahore, where her family was living, and her family from the mother's side, and she goes to, and the first chapter is called Rana Mama, maternal uncle who is named Rana, the youngest maternal uncle, who has now converted to Islam, married a Muslim woman, has 2 daughters. And Urvashi Butalia goes to that house, Rana Mama's house, at 10 at night, knocks on the door. At first, she did not even have the courage to knock on the door, but it was a graffiti on the floor that she discovered in this Haveli, the huge house, that gave her the adequate courage to ask that question. Now, what is the relationship of this graffiti to courage? This is the graffiti that she had repeatedly encountered in the stories that her mother used to retell to her. The stories, the house, and the graffiti on the floor was a very important part of the house, almost a metonymic representation of home. She converses with her, and then she is staying with a friend, because after all, although it's home, although her roots are there, it's her home, but she's encountering home for the first time. And as she navigates to the doors, to the rooms, to the veranda, she is as if revisiting them. She's carrying the burden of post-memory, almost like the albatross hanging around the ancient mariner's neck. She carries the burden of post-memory with her.
And what fascinates me is that if we read this text with adequate patience, we will see that what Urvashi Butalia remembers are emotional memory, are largely emotional memory. She recollects emotions. I was happy, I was surprised. She has forgotten facts, but she remembers emotions. It is this emotion that had pulled her back to her home. Now, how does she deal with silences? There is this very poignant scene where she sits with Rana Mama in the first chapter and talks about those bloody days of partition, and why did Rana Mama choose to stay back in partition. She was made to believe by her mother, Urvashi was made to believe by her mother, that Rana Mama wanted to inherit that ancestral house. It was a huge house in Lahore, and Rana Mama was hardly educated. He would not have found any job in India. And although Urvashi Butalia's mother repeatedly wanted Rana to come back to India, he never came back. And Rana says, I regret my decision. Now, the 2015 Nobel laureate Svetlana Alexievich was worked on the Chernobyl tragedy. When I read the book, I think I was doing my MA. I read the book. It had just came out. There are vacant pages in the book. 72 patata faka. There is not a line in the book. Why? Because Svetlana says that as I was talking to these victims of Chernobyl gas tragedy, a young woman whose husband has died, because they were not informed that what had actually flown out of the reactor was radioactive. And every day when this man used to come back, there was a stamp on his head saying 5 rotten gen, 7 rotten gen. This man was slowly becoming radioactive and would succumb to radioactivity. But these illiterate people had no idea. And when Svetlana is asking this woman her experience of that slow death, she is crying. How do you transcribe crying, by the way? There is no language can do that. Therefore, the pages are left vacant. The reader is allowed to sit in that silence, that uneasy silence. Mathar opor shudhu lekha ache, she cries. And there are 3 pages vacant. So you have to take that disruption within the narrative as disruption. Please do not fill in your own words, because you have to make a composite narrative out of it. I think the other speakers were also referring to this when they were talking about the idea of micro narratives. Now, coming back to my point about forgiveness and the problem of witnessing. Shujit Sharkar's film, I think it's called Sardar Udham. It's a fascinating film. And this is a section that I'm referring to that film. An act of retrieval, be it personal or the extended cultural narrative of memory, inevitably produces convoluted networks of absences. Forgetting, therefore, is an essential cognitive component of remembering. However, Udham, referring to Udham Singh, vividly lives the past as if it were the present. Udham's refusal, perhaps incapacity, to forget the overwhelming experience of the massacre, the Jallianwala Bagh massacre, that remains essentially inaccessible and unassimilated to him, underlines the inherent lacuna of witnessing. The intrinsic latency of trauma constitutes the cumulative nature of the experience, one that cannot be exclusively located in the original violent event, but which accumulates over repetitive reappearances. Trauma, in other words, is a belated utterance, a deferred and essentially incomplete experience that remains incommensurable with the founding violent act. Udham is troubled by a series of nightmarish repetitions. He hears gunshots, muffled cries, his own heavily panting voice saying, "Is anyone alive?" as
navigates the bodies, the Jallianwala Bagh. What troubles Udham is a series of what Kathy Karuth calls second woundings, endless, inaccessible repetitions that create an ineluctable present. Udham's repeated attempts to listen to the voice of the wounded, dead other and thereby bear testimony, which is constituted by a continued failure to witness to their experience, brings us to the problem of address in the act of witnessing, perhaps most famously exemplified in the collapse of Kadzeknik during the Eichmann trial in Jerusalem. Kadzeknik, like Hubenek in Levy's account, is nameless. And Kadzeknik, when he was produced to the Jewish court, he said, the inhabitants of planet Auschwitz had no name. He believed he was a Jew and he believed that this is a separate planet. The inhabitants of the planet Auschwitz had no names. In a court of law, testimony cannot come from an amorphous, nameless anonymity. And therefore, Kadzeknik must bear his eyewitness account of Auschwitz as Mr. Deneur, who, unlike Kadzeknik, is not a sans-papier and whose account can be recorded in the court of law. Now, when Mr. Deneur was put in the concentration camp, he was named Kadzeknik, I think 792645. Kadzeknik 792645. And after he has been rescued from the camp, he cannot overcome that overwhelming experience. He still identifies as Kadzeknik and not Mr. Deneur. If he does not identify as Mr. Deneur, his testimony cannot count because Kadzeknik is a sans-papier. He does not have a paper to prove his name is Kadzeknik. And there he never identifies as Mr. Deneur. That's the problematic of witnessing that I am talking about. In a striking similarity, Udham Singh testifies, if you have watched the movie, I would recommend all of you to watch the movie. Most certainly have, but particularly talking to the students. In a striking similarity, Udham Singh testifies as Ram Mohammad Singh Azad and not as Udham Singh. The following exchange during Udham's trial is worth quoting. British attorney Udham ke jigesh korche, state your name for the record. Udham says, shoot me. British attorney, state your name. Udham, proceeding is a waste of time, just shoot me. British attorney, very agitated, state your name. Udham, Ram Mohammad Singh Azad. Judge, state your real name. This is my real name, says Udham. The judge continues to address accused Udham and Ram Mohammad Singh Azad pleads not guilty. There is a complete collapse of address. The event has annihilated his own witness. Thank you so much. Devanjan, are you there? I think there is a problem with Devanjan. I'm taking over from here. Right? Devanjan, I just missed the last part because of some technical glitch. If I may ask you, like, is the presentation from your end over? Yes, it's over. It's over. Right. I'm really sorry because my Wi-Fi gave up for a few seconds. Okay. Yep. Sorry. It was such an engaging session, Deepanjan. I must congratulate us for having you. I must thank Ivy sir for recommending your name. And I can't thank you enough for this presentation that kind of took care of partition, refracted it through the critical framework of trauma theory, and actually showed us the event of partition and the literary manifestation of the same from not only various theoretical perspectives, but you actually tried to locate the trauma of partition in our lived experience, in our haptic appreciation of life, if I may say that. And
this is where, as I was listening to you, and I did that, barring that few seconds towards the end, I do actually believe that somehow in your presentation, we have what I can safely conclude as a, a restoration of our faith in academia, because you had been referring to all the pillars of trauma theory, and I was so much reminded of uh, La Capra and La Capra's acting out versus walking through. And exactly where La Capra is saying that acting out is a compulsive repetition of the past, whereas walking through involves an attempt to gain critical distance. True. And in academia, we do that simultaneously. So visiting and revisiting the trauma is perhaps a singular way where we can have some source of healing, where we can have some reassurance of healing. Absolutely. Yep, and this is what you so positively have harped on, and we need to revisit those sites. We need to revisit those experiences, and somehow the archiving needs to expand itself from we must graduate from considering data to be a metric unit of space time to integers of lived experience. Absolutely. And Absolutely. this is so essential. I'm sure that you would be having this paper published in a reputed journal or in some edited volume in the near future, because I personally would love to read it. I'm sure, like many of us who are present here. So after that spellbinding presentation from our very dear junior Dipanjan, whom we have befriended, and I'd like to open this floor to questions or observations from the participants, students, our honorable colleagues, if there is one. And then this is the time to ask those questions, to extend those observations to our resource person, Dipanjan Mohri. Meanwhile, I just make this announcement that Devanjan has already posted this attendance link in the chat box. So I'd request our students and our honorable colleagues to kindly fill this up for the purpose of our records. As we all know, recording and archiving is something that we have to do for several purposes. And this is one small little exercise towards that effort. I'm sure while people would be thinking of questions and observations, I personally have one observation, or should I say, not a question, of course, to Dipanjan. While we are into, as I just mentioned, that we must consider data to be something beyond the metric unit of space-time, and must consider this to be an integer of lived experience. Somewhere art becomes very important. Literature becomes very important. Films, they become very paramount as sources. Do you think that, learning to watch a film, learning to watch a painting, a photograph, learning to read a text properly, this something which is very conventional, very traditional pedagogy, does it kind of regain its importance when we get into partition studies? Or, does a young researcher or a young student who wants to go a little deep into the partition stories and narratives and films and photographs, does she require a little bit of hand-holding from us? If yes, then of course our responsibility as teachers, that increases many folds. I'd like to listen to your opinion on this. Certainly, Dada, absolutely. Engaging with the text and how
is a very nuanced activity, and it cannot begin uninitiated. There has to be someone who has to guide you through the initials of a text, and then it will obviously become a very subjective reading of a text. But reading as a process is a layered phenomenon. The reader becomes subjective only when he learns the tools of reading. But in each once he takes the metaphors, the ideas, is, I think, a very intimate process, a very difficult and nuanced process. As Spivak would pointed that প্রত্যেকটা রোঁয়া একটা একটা করে বার করতে হবে, এবং হয়তো 7 নম্বর রোঁয়াটা আমি প্রথমে বার করছি, ও হয়তো 5 নম্বরটা বার করছে। But every text, building on the kneading metaphor, on the needle metaphor, every text must be given that due, and otherwise reading would become a very mechanical process. I would also point out that Professor Sudhir Bhattacharya, also my teacher, he was the one who always has asked us throughout our UG days to read the primary text first. Sir famously points out in one of his classes that I am not interested in what Harold Bloom thinks about something. I am interested in what you think about something. Yeah, how often we tell that? How often we tell the same to our students? Answer, when you write something, be yourself. Yeah. So that is a training that we have been given by our teachers from our UG days. Right. It's a very important point that you raised, Tala. Absolutely. Sure. Thank you. So this kind of brings back our faith to our good old classrooms, where the classroom experience as more of a a musical conference kind of thing, where I play and the student plays back, and together we have a crescendo of opinions and newer vistas open up in the process. Thank you, Dipanjan, for that wonderful presentation of yours. I wish you all the best for your research, for your professional life, which I'm sure is going to be a dazzling one. Since there are no more observations, I suppose, I now request Dr. Pushpita Sengupta, our Honorable Coordinator of Internal Quality Assurance Cell, to kindly deliver the vote of thanks for the day. Ma'am, over to you. Thank you, Sharno. Very good evening to all present here. It is my proud privilege as a IQAC coordinator to vote of thanks for today's insightful and enriching webinar titled Faultlines, organized by the Center for Partition Studies, Purashkanpur Haridas Nandi Mahavidyalaya, in collaboration with the Department of English, Ramkrishna Mission Vidya Mandira, Bedur Moth. At the very outset, I would like to express my sincere and heartfelt gratitude to our respected principal sir, Dr. Tapush Kumar Samanto, for his constant encouragement and support. I extend my deepest reverence and sincere thanks to Reverend Swami Mahapragyanandaji Maharaj, of Ramkrishna Mission Vidya Mandira, for his gracious presence and enlightening inaugural address that enriched us all. I am immensely grateful to our distinguished resource persons, Dr. Indrashish Banerjee, Head of the Department Thank you. Political Science, Ramkrishna Mission Vidya Mandir, for his illuminating lecture on the political development leading to partition. Sir is always with us and guide us in every respect. And Dr. Sudhir Bhattacharya, Head of the Department of English of Ramkrishna Mission Vidya Mandira, for his engaging and thought-provoking conversation that took us beyond the formal narratives of partition. I also extend my sincere appreciation to Professor Dipanjan Muhuri, Faculty of Department of English, Ramkrishna Mission Vidya Mandira, for his insightful deliberation on the literally mapping of partition, highlighting the dimensions of trauma and displacement with great depth and sensitivity.
My heartfelt thanks go to Professor Sharanya Sen, Head of the Department of English, and Professor Debanjan Shet, Department of English, for their valuable support and contribution in making this program a success. I also would like to acknowledge the technical support extended by Professor Paula Sarkar, Department of Commerce, for managing the YouTube streaming seamlessly, and Dr. Topobroto Bhaduri, Department of Bengali, for his initiative in establishing the Center for Partition Studies in our college. I extend my sincere thanks to all the faculty members, students, and participants whose enthusiastic presence made this webinar meaningful and interactive. But not the least, I express my gratitude to the IQAC and the organizing team for their dedicated efforts behind the scenes. With this, I conclude the vote of thanks. Thank you all. Thank you. Over to Sharanya. Thank you, Didi. So with this, we conclude today's session. I'm sure that we had a lot to take away from this. I can't thank Indrashish Babu enough. I mean, though the formal vote of thanks is over, but still the hand-holding that I received from him, the program outlines, he was very meticulous about the posters and every small little details that has honestly has improved me as a person in the preparation of this program. Thank you, sir. I hope that we would be keeping on getting all the support and direction. And yes, and we will always have to have people like Dipanjan and SB sir in the loop, right? Exactly, of course, sir. That's your responsibility to keep them together. স্যার অরণ্য একটা প্রপোজ করেছে একটা পাবলিকেশনের ব্যাপার নিয়ে, তো সেটা স্যার যদি আমরা কোনোভাবে করতে পারি, কারণ শরণ্য এই পার্টিশন স্টাডিজ এর সাথে, মানে সেন্টার ফর পার্টিশন স্টাডিজ এ ও একজন কোঅর্ডিনেটর, ও আর দেবাঞ্জন। আমাদের কলেজে এরকম 4টে সেন্টার রয়েছে, তার মধ্যে এটা একটা। তো সেটা যদি স্যার আপনারা বা শরণ্য নিজেও এটার সঙ্গে, আমরা প্রত্যেক বছরই এটা নিয়ে কাজ করেছি, রাদার শরণ্য বাইরেও যেমন গিয়ে বলেছে আমাদের পাঁচলা কলেজে, সেরকম কলেজেও আমরা কিন্তু হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে লাস্ট ইয়ার এরকম একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম। যদি, আর আমি তো দীপাঞ্জনবাবুর বক্তব্য শুনলাম, উনি তো একদম প্রিসাইজলি মানে পুরো পেজ রেফারেন্স দিয়ে উনি আজকে ওনার প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন আর কি। কাজেই সত্যি যদি এরকম ভাবে যদি এগুলোকে নিয়ে এগোতে পারি তাহলে। দীপাঞ্জনের একটা ক্লিনিক্যাল প্রেসিশন স্বাভাবিক, কারণ ও ডাক্তারি পড়তে গিয়ে ফিরে এসে ইংরেজি পড়েছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। দীপাঞ্জন আছিস? এই মিটিং শেষ হয়ে গেছে, যাক বলে দিলাম ক্লিনিক্যাল প্রেসিশন ওই জন্য আছে। মানে ও পিএইচডিটা হয়ে গেলে তখন ডক্টরেট হবে ঠিকই, কিন্তু হতে পারতো ডক্টর। খুব ভালো লাগলো সবটা মিলে। হ্যাঁ, এটা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া দরকার। আচ্ছা, আমি একটা ছোট কথা বলি। এই দীপাঞ্জন, এই যে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বইটা বললি, ওটা কিন্তু আমি জানি না, দেখিনি এখন। কিন্তু আমি যখন বলছিলাম ক্রিকে বা মানসাই যখন এদিক থেকে ওদিকে শীতলকুচিতে সীতাই ওপারে থাকে, ঠিক এই কথাটাই কিন্তু সেই কারণ, যে কারণের ল্যান্ডেড যে সেখানে সলিড গ্রাউন্ডের সেইটা পাঞ্জাবের সঙ্গে। কিন্তু এটা না সব সময় যে একটা ভূগোলের, আমার এক বন্ধু আছে বর্ধমানে পড়ায়, গোপা বলে, গোপা সামন্ত, ওর একটা বই আছে, সেটা পরে ইয়েল থেকেও পাবলিশড হয়েছে। ওই বইটা হচ্ছে ডান্সিং উইথ দ্য রিভার। অসামান্য লেখা। এবং ডান্সিং উইথ দ্য রিভারের উপরে আমি আমার ওখানে দামোদরের একটা চর ছিল, লোকাল পার্লান্সে বলতো গৈতানপুর, আসলে গৌতমপুর, ওটাকে বলতো মানা চর। ওখানে কিন্তু যে মানুষগুলো, সেগুলো ওপার থেকে আসা মানুষ, এবং থামেনি, তখনও আসছে তারা ইত্যাদি। ওইখানে সেটেলমেন্ট হয়েছে এবং ওর উপরে ও কাজ করেছে। নদীর জল বাড়ে ওরা ভেসে যায়, আবার আগেও কতবার ভেসেছে। এখানে এসেও নদীর চর ছাড়া ওদের জায়গা হয়নি। সুতরাং রিভিজিট করা যায় জায়গাগুলো। একদমই একদমই। বেশ,
হ্যাঁ, খুব আমার ভালো আড্ডা লাগলো, শেষ হবে না, আমাদের বলতে শুরু করলে ওরা তো বলতেই থাকি। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হ্যাভিং মি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আরে খুব ভালো হয়েছে। একবার প্রিন্সিপাল অফ মানে অফলাইনেও একটা করতে হবে আমাদের কলেজে এসে। আমি দীপাঞ্জন বাবুকেও কিন্তু আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম। হ্যাঁ, সার্টেনলি হ্যাঁ, ম্যাম, সার্টেনলি, সার্টেনলি, এই সার্টেনলি। সেন্টারে একদম। ঠিক আছে, নমস্কার। Thank you. হ্যাঁ, স্যার, গুড নাইট। থ্যাংক ইউ। সুন্দর রবিবার সন্ধ্যাটা সবার গেল আজকে না, হ্যাঁ। এই খুব হচ্ছে ভালো আসল গেল, স্যার। জায়গা। বাহ।